Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na biyar a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Power BI. Kamar yadda na faɗa insha Allahu zan yi bayani akan Power BI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan yadda ake loading na data a cikin Power BI. Yau insha Allah a cikin wannan video zan yi bayani ne akan yadda ake cleaning na data a cikin Power BI. Shine abunda zan yi bayani insha Allah a cikin wannan video. So kamar yadda na nuna last video yadda ake loading na data, so a haka za mu yi loading na data ko yanzu, amma sai dai yanzu ba za mu yi loading nata ba kai tsaye. Idan muka yi importing za mu tsaya mu yi cleaning na wannan data. So domin mu yi loading data kana yi clicking wannan, ko kai clicking import data excel, ko kai clicking wannan, ko kai clicking wannan, kai clicking haka duka za ka iya following wannan 3 steps in kai loading file naka. So zan yi selecting data, wannan shine data da zan yi selecting, wannan da na rubuta ma data 2 ita ce data da zan yi selecting a ciki. So insha Allah ina jin I think kaman wannan data in zan yi zan saka link na yadda za ku yi downloading wannan data domin ku practice da ita, saboda ku bi video. Ina jin zai taimaka sosai idan kuka yi wannan. So insha Allah zan yi dropping link a description na wannan video, sai ku je ku yi downloading na ita wannan data inda zan yi amfani da ita yanzu. So data in guda biyu ce, muna da sheet 1 muna da transaction. So zan yi clicking na farko wannan transaction in domin in ga abin da yake ciki, though da shi zan yi aiki ba da wannan sheet 1 in ba. So wannan data in da ita zan yi aiki. So now ba loading na data in zamu ba, za mu danna load ba, abinda za mu danna shi ne za mu danna transform data, because muna so mu yi cleaning na wannan data din. So za mu danna transform data. So da muka yi clicking transform data, zai loading na data in sannan zai bude muna PowerQuery. Shine abinda zai bude muna idan data ta gama loading. Sannan a cikin PowerQuery a nan ne za mu yi cleaning na wannan data da muka yi loading nata a cikin wannan Power BI din. So gane na loading kuma gane zai bude muna PowerQuery editor. So wannan PowerQuery editor akwai shi a Excel, akwai shi kuma kamar kuke gani a Power BI. So za ka yi amfani da shi a Excel, kuma za ka yi still amfani da shi a nan Power BI. Kamar yadda na faɗa muku, the same company su suke da duka waɗannan tools in, so ba abun mamaki bane idan aka samu Power BI a nan, Power BI a can. So wannan shine before in fara bayani kan yadda za mu yi cleaning, let me just take you through wasu abubuwa kamar guda biyu game da wannan PowerQuery in. Abu na farko shine PowerQuery shi ma yana zuwa da menu bars nashi. Duka kun ga menu bar na home, transform, add columns, view, tools, help, duka waɗannan menu bar nashi ne, kuma duka za ku iya shiga duka kaga abun da ake yi da wannan menu bar in. Abu na biyu da zai bayani shine applied steps in nan da muke da shi a cikin Power BI. Wannan applied steps in duk abun da muka yi a Power BI, one thing about Power BI yana recording na duk abun da muka yi under wannan applied steps in. So yanzu mun ɗauko wannan data in from source shine number 1, sannan ya zo navigation, duka automatic da muka yi loading yanzu ya muna wannan, sannan ya yi promoting, automatic ya yi promoting wannan first rows da muke da su a sama, ya yi promoting in suka zama header, sannan kuma ya canja data type na wannan data in, ya yi transforming wasu data in, saboda integer ne duka ga suna abun da ya promoting na headers in. Kun gani ya yi promoting transaction ID, ya yi promoting order number, ya yi promoting duka, sai ya canza type in kowane column. So wannan column in transaction ID sai mai da shi integer, order number integer,
line item integer, duka abun da ya ci gaba da yi kenan a cikin wannan. Duka kun ga yadda ya canza muna wannan columns din bayan yayi promoting nasu. So wannan shine abun da Power BI yake. So ina iya deleting wannan promotion in da ya muna, maybe ba mu so ya muna wannan. So wannan step in the change type ina iya deleting nashi, kun gani na cire shi. Ina iya clicking wannan shi ma na promoted header na cire shi. So by default idan kai loading akwai lokacin da PowerQuery ba zai maka wannan ba, kai za ka yi promoting na header naka na farko, kai za ka yi promoting nasu su koma row naka na farko, kai za ka yi promoting nasu su koma header. So wannan shine abin da za mu fara yi na farko. So idan muka sada ga row 1, wannan transaction ID da sauransu, sannan muna da header a sama. So we want to promote this row 1 ta zama header. So idan za mu yi wannan sai mu zo nan, sai ka danna sai ka ce use first row as headers. So idan na danna, so duka wannan first row namu zai koma header da kai ne, kamar yadda PowerQuery ya muna shi automatic before, yanzu mu ne muka yi shi da kanmu, sannan zai muna promoting nasu instead of column 1 column 2 da muke sai ya koma wannan transaction ID order ID, su za su koma a sama. So wannan shine ga yana muna wannan. So ga yana loading, zai mai da wannan row 1 din ya zama header. So ga nan mun yi promoting na row 1 as header. So mu bari ya gama loading gaba ɗaya. Okay, so yanzu mun yi promoting na first row namu ya zama header. Kamar kuke gani automatic da suka zama header ya yi converting data type namu duka, ya mai da su yadda ya kamata. So transaction ID ya mai da shi integer by default. So let's start doing this data cleaning together yanzu. Abu na farko da zamu shine zamu duba wannan data types in duka. Su ne abu na farko da zamu duba a cikin wannan transaction ID order number. Sai mu duba mu ga okay, haka ID in yake, kuma muna son ID in ya zama integer, shi number ne. Idan wannan ID in ba number bane sai mu zo nan, idan kuka ga wannan 123 yana nufin integer, idan kuka ga wannan yana nufin date. So idan na danna wannan inda 123 in zai fito man daga ba ɗaya data types da muke da su a wannan PowerQuery in. So tana iya yiwuwa wannan transaction ID in ba number bane, it's just an ID, so it's not a number. So I don't want it to be ID to be integer, kamar da ya maida mu da shi integer. So muna zo ya zama text. So za mu zo sai mu maida shi wannan, sai mu danna sai ya zama text. Then yes, replace current. So yanzu na yi replacing wannan current ID, yanzu ID namu ya koma text instead of integer. Now mu maida shi string, because ID is a categorical data. So it's not it is categorical or qualitative data, so it's not quantitative data. So that why ba zai zama integer ba. So yanzu da kuka ga abc da yana nufin is a text, mun yi converting na data type into haka. So wannan order number, so order number shi ma number ne ko ID ne? Order number ma ba integer ba ne, so shi ma will click on it and make it text, saboda ba integer ba ne, shi ma qualitative data ne. So wannan shi ne line item. So wannan 1 2 3 da aka ba line item in, so integer ne shi kuma ko abun nan. Duka wannan you need to learn how to do this. Haka zaka bi ɗaya bayan ɗaya kana canza data type naka a ciki. So zan zo duka wannan data type in converting nasu. Wannan date ne already ba zan taba ba. Wannan is a quantity is supposed to be number. Wannan line item in is supposed to be text. Yes, replace current. So I'll come here also quantity. So quantity is supposed to be number, so I'll not change it. It's dole is my integer. Customer ID text ni. Mail is a text, that way you can answer ABCD wannan ma. So haka zaka bi data naka duka kai converting na wannan data type naka, duk inda kaga data type inda bai kamata ya zama integer ba, kamar kai converting nashi, inda bai kamata ya zama
kaza ba kai convert. Wannan ma product ID supposed to be text, is not an integer, is a qualitative data. So wannan shine abu na farko da za ka yi cleaning data naka, shine kai converting na data types naka. So wannan shine abu na farko. Abu na biyu da za mu yi a ciki shine mu yi removing unwanted columns. Duk column inda ba mu bukata mu yi mu removing nashi. So ya ke removing column a PowerQuery. Abu na farko shine zaka zo a column inda yake so kai removing. Let's say misali ba mu son store ID. So zaka kawai right click sama sai kawai ka danna remove. So kawai kun ga ya cire man a wannan column din. Duka abin da muke yi za ku ga muna yi yana saving steps inda muke yi. Idan ina so in dawo da wannan column in sai in zo in deleting wannan step in da na yi removing column in, kun ga step in ya gudu, column in ya dawo. Idan na yi right click kuma na ce remove, so yanzu kun ga na yi removing column in again, kuma step in ya sake dawowa ana. So ina ya sake samun wani column, ko kuma ina so da removing maybe columns da yawa, so zai clicking column na farko sai yi holding control sai in dinga clicking ɗaya bayan ɗaya. Kun gani ko ina ta clicking columns din, kun gani ina ta clicking duka wanda nake bukata. Ina gamawa sai in right click sai in danna remove columns, duka shi ma zai bani step in wannan remove columns din da nayi a cikin wannan. So haka ake removing columns. Duk column inda ke so kai removing za ka yi removing nashi. Idan na zo na cire steps in remove columns, duka columns in nawa za su dawo waɗanda na cire a ciki. So wannan shine yadda za ka yi removing columns, ko za ka yi removing columns da yawa. Okay, so abu na gaba da za mu duba shine updating ko formatting na text a cikin using PowerQuery domin mu yi cleaning data. Idan kuka lura ga mail small letter ne, a mail is not capital letter, so we want to transform it. So all you need to, idan kai right click on it, za ka zo under transform. Idan ka zo transform za ku ga duka wannan abun da ka koya lokacin maybe a Excel, lower, upper, proper, duka ga su nan a ciki za mu iya transforming na wannan. So let's say misali za mu yi transforming na shi to capitalize each, that is proper. So idan na danna wannan za ku ga ya canza mu mail gaba ɗaya, ya canza to what, to first letter ta zama capital letter ba yadda yake before ba. Ina sake right click in zo transform in mai da shi upper case, duka zai koma capital letter, ko in sake click in zo transform in mai da shi lower case, duka zai koma yadda yake farko a matsayin small letter. So let me just bring it to capitalize kamar yadda yake haka. Za ku ga duk steps in abun da nake yi duka ga nan yana ta mansibin nashi a ciki. So wannan shine yadda za ka yi transforming na wannan. Abu na gaba, yadda za ka cire unwanted spaces. Mun sai da trim yake, idan kana so ka cire spaces, unwanted spaces a cikin text, so za ka yi amfani da trim domin ka cire su. Mun san trim formula, which is equals to trim, then open bracket, you select the cell that you want to trim, and you close bracket, you press enter. Haka ake trimming a cikin Excel. But a PowerQuery ba dole sai ka, you don't need to write the trim function. Abunda za ka yi shine za ka dawo a column in naka sai ka yi right click ka je transform, za ka ga trim nan, this is a trim, just click on trim, zai cire maka duk wani unwanted space da kake da shi a cikin cell column in, zai cire maka shi. So wannan shine abu na gaba da za mu yi bayani akai. So abu na gaba da zan yi bayani kai shine muna so maybe mu yi text to column, muna so mu yi separating, mu yi splitting na text a cikin text da yake a cikin column, muna so mu yi separating nashi into different columns. So domin mu yi wannan, maybe customer ne muna so mu cire customer ne mu mai da shi first name da surname. So za mu zo nan sai mu yi right click, kun gani ko idan kai click right click naka kawai za ka zo ka je split column. So da ka danna split column zai tambaye ka by delimiter, by number, by position, by lower or upper. Let's go to by delimiter. By delimiter yana cikin abunda duk wanda ya koyi Microsoft Excel yana cikin abunda zai koya lokacin da zaka zo. By delimiter yana nufin akwai certain criteria da kake so kai amfani da ita domin kai separating, kai splitting wannan text inda ke cikin column. So zai amfani da criteria space. Za ku ga after each name akwai space. So zai amfani da space, but akwai a lot of delimiters, colon, comma, equal sign, semicolon, space, tab, all this akwai kuma custom wanda kana clicking custom ka saka wanda ke so maybe / asterisk and $sign da sauransu. So I will leave space
as delimiter. So I will just say each occurrence of the delimiter, each space in as well as a new column on its own. So the next thing I'm going to write is just to click OK. Don't touch anything here. Just click OK. So zai maka separating na wannan sunayen, zai maka separating nasu into different. So duk inda bai da third name, akwai inda suke da suna uku. So inda ba suna uku zai sanya ma null, inda kuma suna biyu ne kawai zai rubuta maka suna. Let me explain this null before we ci gaba. Null a PowerQuery yana nufin empty. Abunda yake nufi a PowerQuery. Null, it means empty. So please understand that. Likewise in what do we call it, in SQL also, null stands for empty. Good. So now after we did this, the next thing we are going to do is maybe to learn in this data cleaning also is to learn how to clean how to rename a column. So to rename a column, just double click on the name. When you double click on the name, then you write, maybe I'll call this so name. Then I will call this one. I will double click on this one. Then I'll call it first name. Then I will double click on this one also to call it other name, because this is the last name or other name, so I'll call it other name underscore name. So yanzu kun ga mun yi updating na names na wannan columns in namu da muke da su, mun yi updating nasu, sannan bayan mun split nasu sai muka updating names sai muka ba su sunaye yadda muke bukata. So wannan shine yadda ake yin wannan. So abu na gaba da zamu yi after wannan shine we are going to learn concatenate. Maybe yadda zamu yi concatenating 2 or more columns together. Mu hada su wuri daya. Shi dai abin da zamu yi yanzu. So domin ka imagine na columns, just all you need is you can first highlight all the columns. When you highlight them, just right click. When you right click on the last one, I told you yadda za ku select in 1 or more columns, idan kai clicking daya sai ka danna control sai kai clicking sauran. Duka wannan names muna so mu imagine nasu into one column. Idan na clicking match column, zai tambaye ni, okay, you want to match them, do we need a separator? Yes, we need a separator, which is a space. We need to put space in between each column da muka imagine. Muna so mu samu space. Me muke so mu bashi suna? Muna so mu rubuta mai full name, shine sunan new column in da muke so mu create. Sai idan na enter, idan na okay, shikenan zai mamaje in column is in gaba ɗaya wuri ɗaya, sai ya rubuta mun full name a cikin su. Kun ga yanzu gaba ɗaya yayi maje in su duka, ya rubuta mun full names kuma sun tafi gaba ɗaya kenan, ba ma bukatar su. So wannan shine yadda wannan splitting da kuma margin yake a cikin PowerQuery. Okay. So wannan shine akwai a lot of things that you can do in PowerQuery. The next thing is let's talk about maybe how we can remove the null. Maybe we don't want, let's check here if there is a null. For example, in here, just click on this drop down. Once you click on it, you see there is a null. So I will just untick on it. Just untick null and just click OK. That means look in the transaction ID is null. When you remove it, naturally we don't need it anymore. For example, we want it to be here. We want it to be here. But what we want to do here, shine yanzu after we remove maybe null. So yanzu by removing munike so muna so we replacing the null. So maybe in the transaction ID ke null muna so we replacing na shi ya zama 0. Duk inda ke muna so ya zama 0. So just click here and click on replace values. So idan kai click replace values zai ce maka me kake nema, sai mu ce null. So replace with what? Sai mu ce with 0. Duk inda null yake muna so ya zama 0, sai mu clicking OK. So a wannan column in yanzu bamu da null. Idan muka yi clicking nan za ga cewa 0 namu yanzu shine null. Duk inda muka ga null 0, it means null ne muka replacing ya zama haka nan. So wannan shine there are a lot of things. Please keep working with this PowerQuery ka gama duka cleaning na data yanka, komai ya zama normal, ka gyara komai, ka transforming komai, ka gyara duk abin da ake bukata
kayi abin da ake bukata. Don't worry, there are a lot of things that under this transform you can come here to do it here da sauransu, but na nuna muku ne yadda kawai za ku yi amfani da wannan right click in duka za ku gan su a ciki. Shi yasa I didn't touch the menu bars inda muke da su a sama, ban taba su ba, kawai na ci gaba da amfani da right click in yana nuna mun duka abin da muke bukata. So akwai a lot of things da duka kuna iya maybe sorting, ina so maybe in sorting names in, so okay na full names shi ma yana cikin data cleaning. For example, ina so in sorting na data ina by let's say ascending order A to Z. So let me just click on this. Za ku ga ya mun sorting na data in from A to Z. Maybe ina so in ga wannan, ko kuma ina son ta in descending order, maybe Z to A sai zama haka. If it is number, ko maybe if it is quantity, maybe ina son ta zama in ascending order or in descending order, highest to smallest or smallest to highest. Duka zan iya wannan yadda nake so a wannan PowerQuery in duka abubuwa ne da zaka iya yin waɗannan. So sorry na yi clicking wannan order in ascending order da zama A to Z. So let's wait and see abin da zai yana loading. yana loading mu dan jira. So data in ne tana dan da yawa, tana da nauyi, so shi yasa yake dan taking time. Okay, so yanzu ya gama ya muna sorting na sunaye, kuna gani duka ga su nan sun fito in ascending order. So wannan shine duka za ku ga steps namu da muka yi duka tun daga farkon fara cleaning din nan da muka fara har zuwa ƙarshe. Duka ga steps na ya muna saving nasu wanda applied steps ga su nan. So idan ka gama cleaning na data naka ta zama clean, komai ya zama normal, ka ƙara aikinka, sai kawai sai ka zo nan, sai ka danna nan, sai ka danna close and apply. Saboda idan na close and apply zai rufe man ku PowerQuery, sannan zai ma loading na data din nawa a cikin PowerBI nawa. So let me just click on close and apply. Yanzu zai rufe man PowerQuery, sannan zai ma loading na data din nawa a cikin PowerBI. So there are pending queries that haven't been applied, so just click on apply. Just hold on, don't touch anything, because this wannan yana da alaka da wani abu daban. Amma ga data mu nan tana loading yanzu, ga tana loading kamar yadda kuke gani. Ga data mu nan na loading, duka cleaning da muka yi da duka abin da muka yi yanzu, data mu za ta zama cleaned, za ta zama mun yi loading in ta lafiya lau. Abin da kawai ya rage shine mu fara analysis na data din. So muna loading, so za ku ga in ya gama zai faɗa maka how many rows kake da shi da sauransu. So ga tana loading, na faɗa muku data na dan da nauyi kaɗan. So ga ta nan kusan 5 point something MB, 6 point, ga nan tana da loading. Idan ta gama kawai za ta nuna mana. So ga nan yana yi. Okay, so ga data mu nan mun loading kusan 62,000 rows a cikin data. So mun gama da komai yanzu. Ga yanzu mun loading na data namu. Duk wanda ke bibi wannan series din ya san ina zamu ga data namu. Zamu zo nan under data, ga nan ya rubuta muna data da muke duka ga columns din da muke da su. Ko kuma idan muna so mu ga table na data namu, zamu zo under table view, zamu ga duka data in da muke da ita, zamu ganta ta fito nan. So wannan shine abunda zamu yi bayani a cikin wannan video wanda na nuna muku yadda za ku yi creating wannan yadda za ku yi wannan data cleaning a cikin PowerBI. So nan zamu tsaya insha Allah cikin wannan video namu, da fatar za ku yi practice nashi domin ku kware, because the more kake clean na data a ciki, da mu za ka ci gaba da koyo, sannan kuma experience ɗinka zai ci gaba da haɓaka. So nan za mu tsaya insha Allah, da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.